Давненько такого не было. Очень прям давненько не было, как сегодня, 10 апреля 2025 года. У Сэма Рейнольдса 10 лет как Dark Fest, в этом году 10-й год. Вот они собираются сделать еще выше свои дропы, что, конечно, я смотрю, фанатею от этого и желаю им новых высот. 10 лет назад была такая весна, когда 15 апреля вот выпало вот столько же снега, когда уже цвел сад в горной долине Эсто-Садок. На удивление, если снег не ломает ветки, все паразиты, которые активизируются вот в это вот самое время, снег их просто нейтрализует. Был максимальнейший урожай черешни, 10 ведер черешни, там под 70 килограммов черешни собрал вот с этого вот одного вот дерева черешни в 2015 году. Этот снегопад ветки не поломал, все они чистые. Но нужно будет, конечно, взять после снегопада и звездку, побелить деревья, это улучшит защиту от вредителей. Вот. Смотрю сегодня Dark Fest, первый, второй день в Австралии, в Африке. В Австралии тоже были активности, в Новой Зеландии были уже активности. Dark Fest — это мощнейшее событие в мире МТБ. Очень круто.
Keep them both in the top. Keep them both in the top. Keep them both in the top.